بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. I hope everybody is doing well, especially in these difficult times. Today we're going to talk about speaking. Now, as you know, in the beginning of the online lessons earlier, you have looked at how to improve your speaking in the previous classes, and you've got a lot of website links. You've done a lot of listening activities, and you've done a little bit of speaking as well. So we're going to start some speaking practice sessions again with some interesting and with some interesting activities. Okay, so today our topic is meeting new people. So you are in your houses, of course, because of the COVID-19 and everything. Unfortunately, you have not been able to come to your colleges and meet your friends, meet your teachers. So imagine you're one day coming to the college back to continue your studies. So you're going to meet a lot of new students, a lot of new teachers. You're going to experience a lot of new things. So this lesson has been designed in such a way that you can use some of the phrases that you learn from here in your conversations, not just with your friends, people you already know, but especially people who you don't know yet, and you're going to talk to them for the first time. All right. Okay, so we're going to get started. First, when you're meeting a person for the first time, we're going to greet the person, of course. And let's have a look at some of the common usages, some of the common words that are used for greeting. Okay, so നമ്മൾ സാധാരണ ഒരുപാട് ഫ്രേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ഫ്രേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും, കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. Anyway, we'll look at some of the common phrases and we'll get started. So if you already know a person kind of like in an informal way, then of course we use the first phrase you can see here. It's hello or hi. And we generally use it for almost all occasions, all situations, and this is a word I think everybody knows in the world. English അറിയുന്ന ആളാവട്ടെ അറിയാത്ത ആളാവട്ടെ, this word is pretty much very normal, common. And look at the second one on the list. How do you do? How do you do? So you have to be very careful though that this is not a question. ഇതൊരു ചോദ്യമല്ല ശരിക്കും. So as you can see, there is no question mark after the phrase how do you do. So when do we use it? We use this phrase, we use this word when we meet a person for the very first time. ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണണം, മുമ്പ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ചോദ്യമല്ല,
And interestingly, this very phrase is the response from the other person. ഈ ഫ്രേസ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പറയേണ്ടതും ഈ ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ്. And that is, how do you do? Alright, so what's the next phrase? Now if you look at the board, you can see several common greetings that we usually use according to the time of the day. For example, good morning, good afternoon, good evening, and good night. And this is pretty much common, and everybody knows that for sure. So according to the day of the time, we use these expressions to greet the person. We already know that. And we say nice as the answer. We say pleased to meet you. Now what does it mean by pleased to meet you? Pleased to meet you in the meaning of them. It simply means I'm very happy to meet you. I'm very glad to meet you. Pleased to meet you. And next phrase, nice to see you or nice to see you again. Both are fine. Kandadil sandosham ennu parayarle. And that's these are some of the examples of the common greeting. And I'm sure you can get another greetings as well. So you can use them as well. These are just examples. Okay, fine. So let's go to some of the questions that we can use when you meet somebody. Yeah. So first we talked about greeting, and that's just greeting the person. But we can actually start a conversation with relevant questions, and that's what we're going to talk about here. So if you look at the first pair, you can see they're pretty much the common ones. How are you? Or how are you today? Or we can also ask, how are you doing? So is there any difference in the meaning of how are you today or how are you doing? No. So these phrases, the meaning is exactly the same. So if you say how are you or how are you doing, both are fine. Both actually have the same exact meaning. Okay, all right. Or you can ask, how is it going? Now look at that apostrophe there. That is, how is it going? So we can make it short and we can say, how's it going? And that going sound becomes gone in rapid speech. So when you listen to a native English speaker speaking or having a conversation with another person, you cannot actually hear how is it going. Yeah. So they'll say, how's it going? Yeah, with a rapid speech. How's it going? So that's another phrase. And look at the other one, how's life? That's another word, another phrase. How's life? Yeah. How's it going? How's life? What's up? Look at the next one. This is, I think, pretty much very common. We use it everywhere. What's up? Yeah. Or how are you feeling? So we use how are you feeling not in a general way. If the person, for example, the person we're going to meet, yeah, is a patient, yeah, is not feeling very well, then we can ask, how are you feeling? So it's not a good way to ask how are you or how are you today, because we already know the person is very sick. So instead of asking how are you doing today or how are you today, we could ask the person, how are you feeling? So that sounds a little bit better. And imagine you're meeting a person and you think you have met the person before. Yeah? You have seen the person before. So how can we start the conversation? Haven't we met before? And that's this phrase. Or you can say, I think I've met you before. I think I've met you before. I think I've met you before. That's the same phrase. So these are some of the polite way of asking questions, especially at the beginning of a conversation. Yeah. Let's look at some more phrases. And so now we talked about questions we can ask at the beginning of a conversation.
So we need to look at the answers again. What type of answers can we give? Yeah, what are the common ones, and how do we deal with that? So the common ones, as you can see here, is I'm fine. Yeah, okay, followed by the phrase thank you. Many people actually forget to say thank you after somebody asks a question to us. Yeah, if somebody asks you how are you, that's kind of, yeah, the person is concerned about you, the person respects you, so you have to say thank you after you give the response. So you don't simply say I'm fine. Yeah, add a thank you after your reply. Or you can say, imagine somebody asks you how are you doing today, so you can say very well, instead of saying I'm fine, I'm fine, I'm fine. We use this phrase 1,000 times when we give the answers when somebody asks how are you. Make a small difference and use very well. Yeah, it's actually pretty much the same difference, meaning of the same. For a variety, you can use this word very well. And or you can say good, thanks, and ask the question back, and you. So instead of repeating, you can say and you. Yes. And pretty much you can ask the question back, yeah, after the answer. How's it going? How's life? You can ask them again. We have seen these phrases in the previous one. We can use it, you can use it, we can use it here as well. And you can also see after the answer you can ask questions, like we saw in the previous slide. What's up? How are you doing? Everything is there. And some of the other answers that we can use, as you can see on the right side, is not bad. So instead of saying okay, I'm fine, you can also say not bad. It simply means I'm fine, yeah, totally okay. Or you can say doing well, yeah, feeling well. If you're not feeling well, you don't have to lie. So imagine somebody asks you how are you doing and you don't really feel well. So do you have to say I'm fine, thank you? No. You can actually be true to yourself, and you can say actually not too well. Yeah. So if you're feeling feverish, if you have a problem with your thought, if you're having trouble with something, then you don't have to lie. You can say the truth and say actually not too well. Yeah. Or you can say, if you're tired, you can say I'm tired. How are you doing today? Oh man, I'm tired. I need to get some rest. So these are some of the common answers, and of course you can find some more answers and more phrases from other sources as well. So these are some of the examples about how you can answer somebody asks you a question at the beginning of a conversation. All right, we'll go to the next one now. What about if you are worried? Look at the picture right here. You can see the person is very worried. Worried in the word. As the emotion shows here, you are very concerned. So you are worried about somebody. Yeah, you're probably your parents, your friends, or somebody at home. They haven't come back, and you're very worried about the person. Yeah, that's the situation there. And if you see somebody, if you meet somebody and who you think is not like in a good mood, then we can ask these questions. So you can say, hey, is everything okay? So instead of saying, hi, how are you doing today? That's a stupid question. If a person is like upset about something, is not feeling really well, then you cannot ask the person, hey, how are you doing? Instead, we ask this question, is everything okay? What's the matter? Okay. Or if somebody is like seems busy, so you can say, hey, are you busy? So instead of saying, hi, how are you? The person may not be in the mood to say give you any answer. So the person could be busy about something. So you can ask, hey, are you busy? Yeah. Or if somebody is not feeling well and you kind of guessed it, you can feel it in their face or in their actions. So you can ask, hey, do you feel all right? Do you feel all right?
and then you can ask other questions. Yeah, so this is a particular special situation that you have to use these special phrases. Not always you ask, hi, how are you? Yeah, so you have to know this. Okay, and imagine you had this long conversation with your friends, or whoever the person is, and you're going to say bye, you're going to leave the person. There are different types of phrases we can use. Yeah? So if it's like a casual conversation, casual meeting, and you're going to meet the person again after some days, that's a different situation, and there can be situations where you're not going to see the person ever in your life. Yeah, goodbye പറഞ്ഞു പോവായിരിക്കും, ഇനി കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. I mean, generally അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടൊന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ it's a totally different situation. We look at some of the phrases that we can use in these situations. So the first one on the list, as you can see, it was nice seeing you. Yeah. So after we finish the conversation, we can say it was nice seeing you. It's a nice phrase. Or the general ones are goodbye, bye, bye bye. We all know that. We all use it. So these are casual way with friends or close people that we know. Or you can say see you later, see you soon. All these are common phrases. See you tomorrow, see you next week, see you next month. Yeah? And you can say take care when you leave a person after the conversation. Take care. Use this phrase, and the other person will really love that, because take care has a specific meaning. It means you are worried about the person, you are concerned about the person. Yeah? You like the person very much, so you're telling the person, take care, okay? That means you have to take care of your health, take care of whatever happens, and I am worried about you. So it has a very beautiful meaning. So that's a nice phrase. Yeah, always use it. Take care at the end of the conversation. What about the last one on the list? Farewell. And look at the phrase, the explanations in the bracket. It says saying goodbye forever. ഇനി കാണാനേ സാധ്യതയില്ല, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി കാണാനേ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ we use farewell. Yeah, it's very formal as well. So ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ എന്ത് കണ്ടു, അവനെ നാളെയും കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫെയർവെൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റില്ല, because we are going to see the person again the next day or the day after that. So അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്രേസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Farewell is for only the situation where you're not going to see the person again. Yeah, all right. So this is how we say goodbye. So what are some of the phrases we looked from the beginning? We looked at several phrases to greet people, and then we looked at questions to ask after we greet the person, and then we looked at some of the answers and the different types of answers that we can give when somebody asks us about us. And then we looked at a specific situation here. If the person is not, the person who we are going to talk to is not feeling well, or we suspect something is wrong with the person, so we can ask this. And finally, saying goodbye. You're finishing the conversation, you're going away, and you're going to say goodbye to the person. So these are the phrases. Now what we're going to do is we're going to listen or read actually to two people, yeah, Mr. Salim and Rafiq. You can see them in the background actually, yeah? And you can see the flag of England as well. So these people are meeting in England, and they're two students, by the way. So they're meeting for the first time. Let's read the conversation and see some of the phrases we studied coming into play. Okay, so who are these two people? We have Salam, and we have Rafiq. Okay, so Salim says,
Hello, are you new here? I've not seen you before. I've not seen you before. നിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, പുതിയ ആളാണോ? So Rafiq replies, hi, yes, I'm a new student. I just arrived yesterday. പുതിയ ആൾ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. So Salam says, oh, I'm Salam, it's nice to meet you. So look at that phrase. Yeah, we learned that in the phrase lesson before. It's nice to meet you. അപ്പോൾ പേര് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു and then അപ്പോൾ റഫീഖ് എന്താ പറയുന്നത്? റഫീഖ് says, my name is Rafiq. I hope you can understand my English. I'm still learning. So Rafiq a little bit worried about the perfection of language and he's a bit nervous as well. Yeah, കുറച്ച് പേടിയോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റഫീഖ് പറയുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് വീക്കാണ്, ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. So Salam says, yeah, I can understand. You speak very clearly. What are you doing here? സലാമിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ, എന്ത് കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. So Rafiq says, I am studying for my MSc in biology. I will be here for 1 or 2 years. അപ്പോൾ 1-2 വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So it must be a university. അപ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, great, I am also studying for an MSc. Have you met anyone else yet? വേറെ ആരെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വന്നിട്ട്? ഞാനും ഇതന്നെ പഠിക്കാമെന്നാണ് പറയും. So Rafiq says, no, just my teacher. ടീച്ചർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. And Salam says, do you want to come and have a coffee with me? I'm going to meet my friends. They would love to meet you. അപ്പോൾ കാപ്പി എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സലാം റഫീഖിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഫി കോളേജിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊറോണ ഇഷ്യൂസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കും. After all the issues are over, you're going to come back to the college and meet your friends and teachers for the very first time. Won't you be very excited? So, well, you can imagine a pretty much ideal and same situation here as well. But the people are different. One is Rafiq and one is Salam. Well, you can think about your own names or friends of names of your friends and can imagine this conversation taking place. Okay, anyway, അപ്പോൾ Rafiq എന്താ പറയുന്നത്? That would be great. Thank you. അപ്പോൾ റഫീഖും സലാമിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. And Salam says, don't mention. Yeah? അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. Look at that phrase. Don't mention it. ശരിക്കും don't mention it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയേണ്ടെന്നാണ്. എന്ത് പറയേണ്ടതാണ്? താങ്ക് യു പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, വളരെ നന്ദിക്ക് പറയോ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനുള്ളൊരു ഫ്രേസാണത്. താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു പറഞ്ഞാൽ വി കൻ സേ ഡോണ്ട് മെൻഷൻ ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അവൻ സലാം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, വേർ ഡു യു കം ഫ്രം? എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പരിചയപ്പെടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അറിയണ്ടാവും. And then what happens? So when we look at the rest of the conversation, we can see Rafiq replying, I am from Thailand. അപ്പോൾ തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് റഫീഖ് വരുന്നത്. And he is in the UK now, so clearly he must be having a difficult situation with the climate and everything. And he says, I think it's very cold in the UK. നല്ല തണുപ്പാണെന്നാണ് അവിടെ തോന്നുന്നത് അല്ലേ? തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണല്ലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സലാം പറയുന്നു, യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബട്ട് ദ വെദർ വിൽ ഗെറ്റ് വാമർ ഇൻ ദിസ് സമ്മർ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. പക്ഷേ തണുപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ വാമ അതായത് ചൂടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ സമ്മർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ കോൺവെർസേഷൻ where two people meet for the first time and they use some phrases to practice. ഇവിടെ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? കാരണം ഇവർ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, രണ്ടുപേരും കൂടി ഇനി അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രേസുകളൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിവേ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര സമയം പഠിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. So ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ്. Okay, you have to do this by looking at the video. So you can see three columns here. For the first one is greetings, and then we have questions and answers, and you can see several phrases in the box above as well.
So the first one, it's how is it going? ഇപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഗ്രീറ്റിങ്ങിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണോ ആൻസറിലാണോ പെടുന്നത്? അതിനനുസരിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്? ഇത് ഏതിലാണ് വിടുക? ഇത് ഗ്രീറ്റിംഗ് ആണോ അതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് ആൻ ആൻസർ? വാട്ട്സ് ദി ആൻസർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്? യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. And we can see another phrases: hi, actually, not too well, very well, how do you do? ഒരുപാട് ഫ്രേസുകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to write it and submit to your teacher. So this is the first task. Okay. So these are the conversation. So you can read the conversation again if you want. And the phrases we learned also, so you can kind of revise it as well. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്നത്തെ ടാസ്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. You have to create a conversation. Okay, ഒരു conversation ഉണ്ടാക്കണം. Imagine you are meeting a new student from your Wafy college for the first time on the first day. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ ഇഷ്യൂസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ സോൾവായി നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജുകളിലേക്ക് വരുന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, എനിബഡി, യു എ റാൻഡം പേഴ്സൺ, ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ഐ മീൻ എ സ്ട്രേഞ്ചർ, മീറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആളെ കാണുന്നത്, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമുണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദി അതർ വൺ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് എഴുതണം, കോൺവെർസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതിണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് യൂസ് ദ ഫ്രേസസ് വി ലേൺ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രേസുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇത് എഴുതി മാത്രം മതിയോ? നോ, യു ഹാവ് വൺ മോർ ടാസ്ക്. യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ, and send your recorded voice to your teacher. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്, the teacher should be able to help you with regards to correcting your pronunciation, the way you speak, fluency, everything. So this should also be considered as a practice for speaking practice-ൻ്റെ സെഷൻ ആകുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കോൺവെർസേഷൻ എഴുതുക, എന്നിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുക. ആ വായിക്കുന്ന വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് യു സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ടീച്ചർ. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേയ്സ് ലെസൺ, ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആൻഡ് ബൈ ഫോർ നൗ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.